Good evening, students. Srinivas, good evening. Kalyan, good evening. Vikas, good evening. Uma, hello. Putti, hi. Shreyas, good evening. Okay. So in the last session, yes, guys, in the last session, we discussed regarding the concept of magnetic effects and electric current, right? So what all we learned certain, what you can say, the concepts. Yeah. So we learn certain concepts, uh, like how magnetic field will be, how electricity will produce the magnetic field, what is solenoid, okay, what is electromagnet, Fleming's left-hand rule, thumb rule, that all we discussed in the last session. So we were into the, what you can say, the last concept of this chapter. Hmm. Okay. Uh, so after discussion, we will discuss about the question and answers on this topic. Okay. And we also saw how a current carrying conductor produces magnetic field, how straight current carrying conductor produces magnetic field, how circular conductor loop, what we say. Then we saw the green wire, red wire, and earth wire in our circuits. Okay. Yeah. So then, right. So this we have studied. The next concept is, I'm sorry. So in order that each apply has equal potential difference, while studying electricity, I have said you, the appliances what we use, whatever we use, the fan, the washing machine, right? And what we use, the fridge, okay, the oven. So these all will be to connected in the form of a parallel to the main circuit. Why? Because each appliance needs different amount of current. Right. So equal potential difference will be there, but the amount of current required. For example, if you keep mobile for charging, same, and if a washing machine is there, washing machine needs more current. For the charging of mobile, you need less current. Right. So if you supply the current equal to washing machine to the mobile charging, what will happen? There will be a short circuit or the mobile may get damaged. Right. So that is why parallel connection or parallel series, what we learned in our electricity chapter. So that is there. Like that, the appliances will be connected to the mains. Okay, to the mains. Then we have an electric fuse. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ
this metal what will it will melt and the circuit in form ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ then now this is nothing but a switch and this is nothing but our battery, right? So when switch is on, okay, when switch is on and battery is there or a shell is there, the bulb will glow. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ electric fuse ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ circuit will break down and there will be no current. See here, a fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. So what is the application or what we can say, what is the use of fuse? Fuse ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಿತೇಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಿತೇಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ AC ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ okay there might be our appliances might get damaged some appliances might burst some appliances might I mean give a shock okay so ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ as I said, a wire will be present in between the points. That wire will melt down, which will break the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಹೌದಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಿಕ್ಸರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ವೈರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ತಂತಿ ಇರತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಫೈನ್ So I think we have an image of it. Let me show you if it is present. Okay. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. So yavaga overloading agatte, circuit alli enagatte, sudden agi current increase agatte. So this is just a minute.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, prevents electric circuit and the appliance from a possible damage by stopping flow of high electric current. Why? Because it cuts the circuit. It breaks down the circuit. Okay now. Then the joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ. Overloading can also occur due to accidental hike in the supply of voltage. For example, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ 220 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್. So this is about the application, or we can say the use of electric fuse. Okay. So this is about our chapter magnetic effects of electric current. Okay, now magnetic effect of electric current. Now what we are going to do? We are going to do, we are going to discuss the question and answers, important question and answers. Anand, okay. Fine, Anand. Okay, no problem. Just a minute. In my school, okay. Anand from which school I don't know. Okay. So he said he want to write the points, so he requested me not to change the slides soon. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. Is this your first class, Anand? ಈ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಯಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Okay. Fine. Okay, Abhi, you can ask the question, no problem. Okay, the question on magnetic effect of electric current. The first question goes like this. The magnetic field lines inside a solenoid are in the form of parallel straight line. The reason for this is the magnetic field inside the solenoid is very high, uniform, zero, produced by electric current. So yesterday we discussed about solenoid. So how you should answer the question? Question number and your option. If it is D, if it is B, like that. So yesterday we learnt about A. Okay, most of you are voting for A. Some of you are voting for B. Uma B. Dhanushri A. Uma Shankar again A. Krishna A. Siddhanand B.
ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ. ಎಲ್ರು ಎ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲಿನ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ yesterday we learnt about the solenoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is nothing but a turnings. Okay, circular loops, the turnings ಇರುತ್ತೆ. This will be connected to a, what you can say, a battery. Okay, then a switch. Okay, so when the electric current is passed, the magnetic lines inside the solenoid will be parallel to one another. Parallel to one another means what? Like this, they have a equidistant from one another. If this is a first magnetic line, second magnetic line, third magnetic line, if the distance between first and second is 1 centimeter, the distance between second and third will be also 1 centimeter. Okay, so like this, the magnetic lines will be present in the solenoid. What they asked, why this is, what it indicates, a parallel lines andre a naduve parallel lines magnetic lines parallel agidre what it indicates anta. Some of you said it is very high, some of you voted for option B, some of you said it is 0. So here actually what happens, ninne ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. So the right answer is uniform. So ಆದ್ರಿಂದ ಸೊಲೈನಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? To get or to, what we can say, produce electromagnet. If you keep any iron rod inside the solenoid, how it acts? It acts like a magnet. Why we will keep it inside the solenoid? Why? Because inside the solenoid, the magnetic field, what we say, okay, it will be same. It will be uniform. Anta. So the people who answered as option B, okay, they are right. Fine. I hope the questions are visible to you. Is it? Just give me a thumbs up if the questions are visible properly. Give me a thumbs up if questions are visible properly on the screen. Sanvi is telling it is looking blurred. Uma is telling it is clear. Hemashri is telling it is clear. Kokila, Rutika, most of them are saying it is clear and they're able to watch. Just a minute, I will also check it. Sanvi, it is clear actually. It is clear. Okay. So second question, let us proceed. Observe the diagram. So here we have a diagram. Okay. So the magnetic poles represented by P and Q respectively. So when you consider a bar magnet, right? So one pole will be north, one pole will be south. Like this, they did not use N and S here. Instead of N and S, they have used P and Q. ಪೋಲ್ಸಿಗೆ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋ ಬದಲು ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್, ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೌತ್, P is north, Q is north, and P is south, Q is north. Second one, B. Okay, Suchitra, Prithvi, Hemashri, Varun Gowda, Chidanand, Bhavya, Dad's little, what's that? Something. Okay, Umme Sumia, Uma Shankar. So some of you are voting for B, some of you are voting for D. So when you see here, see the magnetic lines are coming. ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ಅ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆ, ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ. Then Q is north. When Q is north, P will be what? South. So where P is south here? In option number A, see, P is south, but Q is also south, which is a wrong option. In option number D, see, P is south, Q is north. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. Option number D. So only few of them. Who is that? Pallavi Venkatesh, Uma Shankar, Ume Usmiya. Only few of them answered it correctly. D anta. Okay, fine. So let us check the answer once again here. I hope you understood the question. So the right answer is option number D. Fine. So let us proceed to the next question. Read it properly, understand it. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Means what? Long straight wire means they are considering straight conductor. So ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. See, the option A is the field consists of straight lines perpendicular to the wire. Just remember, so this is a straight conductor which is carrying a current. Okay, so how will be the magnetic lines here? The field consists of lines parallel to the wire. The field consists of radial lines originating from the wire. The field consists of concentric circles centered on the wire. Very easy question and interesting question too. So if you really attended yesterday's session, 3 or 4 times I explained this thing. I have showed you an image also. So what will be the, how will be the arrangement of the, what I can say, the magnetic lines? See, consider this is a straight conductor, current carrying conductor. This we connected to a battery. The current is flowing through this. Then how the magnetic lines will be appearing or will be arranged? Yeah, Saumya, Bhavya, Varun, Umashankar, Jaya, Pallavi, Gurucharan, Bhumika, Angry Boy. Okay. Virat Kohli. Oh my God, Virat Kohli is attending my session. Great. Shilpa. So most of them are answering as option number D. Okay. So the field consists of concentric circles centered on the wire. Exactly right. Very good. Next question. At the time of short circuit, just now I explained how short circuit occurs. Okay. So at the time of short circuit, the current in the circuit reduces substantially. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. Does not change. Current change ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Increases heavily. ತುಂಬಾ increase ಆಗತ್ತೆ. ವೇರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? Just a minute. You answer the question in the comment box.
Yes, dear students, what is your answer on this? Anyone? Fourth question. Okay, increases heavily. Manoj, Jayapriya, Shanvi, Umashankar, Varun Gowda, Revati, Shailaja, Rakesh, Kamala, Virat Kohli, and Sunita. So most of you are answering as option C, increases heavily. Exactly right. What happens during short circuit ಏನಾಗತ್ತೆ? Resistance ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. So we know Ohm's law. What is Ohm's law? Can anyone tell me? Ohm's law, which we learned in electricity. What is Ohm's law? Okay, C option. Okay, let us keep it aside. Now tell me, what is Ohm's law? Ohm's law formula, you know. Ohm's law, which I will tell you, Abhi, which we studied in electricity. Definition ಬೇಡ ನನಗೆ, formula ಸಾಕು. Very good. Uma Shankar answered it. Resistance is direct by resistance, Adu. It is not the resistance. Resistance is directly proportional to electric current. No way. Which directly proportional to what? Which Santosh you answered it. But what actually is directly proportional to electric current? ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಯಾಹಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂದಿನಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, V is equal to I into R. Okay, so now what happens? I is equal to V by R. If potential difference is constant, I is inversely proportional to R. ಅಂದ್ರೆ current ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ resistance ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. So during the time of short circuit, resistance will be very less. When resistance will be less, the current will be more. So the right answer is here, option number C, increases heavily. See, Ohm's law, very simple question. Electricity, ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ತಲೆಯಿಂದ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay. State whether the following statements are true or false. The field at the center of long solenoid carrying current will be parallel straight line. A wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply. Now tell me about the first statement, whether is it true or false. What they are saying, the field at the center of this is a solenoid, right? At the center of a solenoid, the field will be having parallel straight lines. Is it true or false? Just tell me as T or F. Is it true or false? True. Very good. So it is a true statement, right? The next question is, a wire with a green insulation is usually a live wire. Is it true? B. Is it true? B statement. Very good, Shreya. Shreya answered it correctly. It is false. Why? Because then what will be the color of live wire? Can you tell me? Can anyone tell me what is the color of live wire? Yeah.
What is the color of live wire then? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಕಲರ್ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್? ರೆಡ್. ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ. ತಿಪ್ಟೂರ್ ಸ್ವಸನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಿಪ್ಪುಟೂರ್, ರೆಡ್. ಪವನ್ ವಿ ಕೆ, ರೆಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ವಿಚ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ವಿಚ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ಯಾವ ವೈರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ರೆಡ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್? Sorry, which color, which wire will be green in color? Babu answered it. It is a earth wire. Earth wire will be green in color. Neutral wire will be black in color. Live wire will be red in color. Next question. Magnetic field is a quantity that has both magnitude and direction. B. Magnitude. C. Direction. D. None of these. Yes. Magnetic field is a quantity that has both a dash and dash. What it has? Very good. So option A, it has a magnitude, means it has a certain value. Magnitude andre certain value anta. Direction andre it will be having particular direction. So option A is a right answer. Next question. An electric current through a metallic conductor produces dash around it. So one conductor is there, which is a metallic conductor. Okay. The electric current has been passed through a metallic conductor. So when electric current has been passed, what it produces around it? What it produces around it? Anyone? Seventh question. Answer, you tell me. What it produces around it? Yeah. Very good. Ambika answered it. Magnetic field. It produces magnetic field around it. So seventh answer is magnetic field. Okay. Magnetic field. Fine. Next question. Okay. So in our country, the potential difference between two wires will be A 220 volt, B 240 volt, C 225 volt, D 230 volt. Please do answer by putting question number and then your option. Then only I will understand you answered that 8th question anta. Yes. What is your answer on the 8th question? Usha answered it. Then Pradeep Kumar answered it. Saumya, Nandini, Usha Manya, then Hema Shiva Kumar Swami, Shilpa Pavan, Shobha Umadevi answered as magnetic field for a previous question. Mujahid Pasha, Sanvi, whether the question is clear now? Can you able to see the screen properly, Sanvi? Okay. Yamuna Shetty, Ravi. Okay. Most of you answered it correctly. It is nothing but 220 volt. Okay. ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅದು? 220 volt ಇರತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? Fine. So the next question goes like this.
Okay, thank you, Zanvi. So, ninth question. In the right hand thumb rule, thumb represents, okay, magnetic field, direction of the current flow, direction of the magnetic field, none of these. Yaudu alla anta. Yes. So, right hand thumb rule we learned anti-clockwise direction, clockwise direction, right? So, what this thumb indicates? Ninth question. Please put the question number and then option, my dear students. Ninth C, Pavan, Vikas. Eighth question, Shilpa, Viresh, Kamala, Tiptur, then Dugesh, Shivu. Hi, Nirmala ante. ಯಾರದು ನಿರ್ಮಲಾ? ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿ 10th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಸಾರಿ 9th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? 9th ಕ್ವಶನ್, ಸಾರಿ. ಯಮುನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿ, ಶ್ರೇಯಾ, ಉಮಾದೇವಿ. So some of you answered as option B, direction of current flow. Some of you answered as option C, direction of the magnetic field. So while explaining, I have told you, always in the right hand thumb rule, the thumb represent what? The direction of current. And the whatever the curled fingers, what we carry, so this will give the direction of magnetic lines or the magnetic field. So the right answer is here, option B, direction of electric current. Okay. Next question. According to Fleming's left-hand rule, thumb represents Fleming's left-hand rule. Okay. Left-hand rule. Direction of magnetic field, left-hand rule. Okay. Then direction of the current, force acting on a conductor, none of these. Fleming's left-hand rule. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? In this, thumb represent what? Thumb represents what? They are asking direction of magnetic field, direction of current, force acting on a conductor. Yes, my dear students, any answers? Yeah. Put the question number and then option, please. Yes. Anyone? Okay. What the thumb represent? A, B, C, all answers I am getting here. 10th ಒಂದು A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. A or C, ಸಾನು. ಓಕೆ, C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. G1 C, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ C, ಮೋನಿಕಾ C, ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ C, ಸ್ನೇಹ GS C. Exactly. Force acting on a conductor. Force acting on a conductor. Next question. See, thumbs represent what? The force, or we can say the motion of a conductor, in which direction the conductor is moving. Movement of a conductor, or the force acting in which direction, that force acting on that conductor. Then this indicates what? The magnetic field, direction of magnetic field, forefinger. Middle finger indicates the direction of current. So the right answer is thumb indicates direction of motion of a conductor or a direction of force acting on a conductor. Next question. In Fleming's rule, okay, now just we learned again the same kind of question. In Fleming's rule,
Middle finger indicates what? Direction of current, direction of induced current, movement of the conductor, magnetic field. Yes, so let us take this as 11th question. 11th question. What will be your answer for this? 11th question. Current, induced current, movement of the conductor, magnetic field. ಬೇಗ. 11th one. Yes. See, I'm sorry. So in this figure you have seen already, thumb indicates what? Motion of a conductor or a force acting on a conductor, you can say. Right. Then a middle forefinger. Forefinger indicates what? The magnetic field. Then the middle finger indicates the direction of current. So the right answer is here, option A, direction of current. Next question. List two methods of producing magnetic field. Now we completed with what? Multiple choice question, right? So now we will solve 1 mark or 2 mark question. Now the question is, list two methods of producing magnetic field. How you are going to produce magnetic field? Yes. So just put the question number 1 and write your answer. Comment your answer in the comment box. Screen is absolutely clear, Sushma. I have increased the font size also. It is absolutely clear. By conducting electricity, Pavan answered it. Okay. By blowing current in a circuit or a conductor, Uma Shankar. Concentric and parallel, ante Ishwar. Okay, so most of you answered it. So the right answer for this is, using a magnet, we are going to what we can say, produce electric current as well as so magnetic field. And using the electric current, we can produce the magnetic field. So option A, B is the right answer. Next question. When does electric short circuit occur? ಯಾವಾಗ short circuit ಆಗತ್ತೆ? When does electric short circuit occurs? Yes, anyone? Be fast. Second question, answer. When fuse is gone, Sanvi. Okay, why the fuse will be gone? Uma Shankar. When there is how high flow of current. Very good. Uh, Ishwar. Overloading of current occurs short circuit. Very good. Supraja. Power getting leak. Leak ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? Shilpa, when high voltage come, Ishwar answered it scientifically. Okay, next here.
ಹೇಮಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಟಚಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 marks, ಓಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Magnetic field lines. The question is magnetic field lines. Magnetic field lines do not intersect each other. So when you consider a bar magnet, right? So this is a north pole, this is a south pole. The lines will start here, okay, and from here to here, and here to here. So like this. So the lines will be there. What they are asking, the lines never intersect. Intersect means like this. They will never cross with each other. Why it will happen? Why they will never cross with one another? Because they are in the concentric circle. Okay. Uma Shankar answered they are in the concentric circle. Ante. Because they are parallel. Ishwar. Okay. ಒಂದೇ ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Because there is a concentric circle. Usha also answered as a Uma. Rutika, the point of intersection to compass needle would point towards 2 direction, which is not possible. Exactly right. So here, see here, magnetic field lines anta ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So magnetic field lines do not intersect each other. Why? Because if they intersect each other, it would mean that at the point of intersection, there would be 2 different direction of the magnetic field like this. See, ಇದು ಒಂದು ಲೈನು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ 2 directions ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, then it will split into 2. So you can go to the right or left. You cannot go on both direction. 2 ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬೈಸಿಕಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, you cannot, which is not practically possible, right? So ಅದೇ ರೀತಿ magnetic lines, when they intersect, they will be it will show 2 direction, where magnetic field will be having only 1 direction. So which is not practically possible here. Each point in a magnetic field has only 1 direction of the field, so the lines always remain separate. So magnetic lines ಏನಿರ್ತವೆ, they will never intersect or cross with one another. They will remain separate. Okay, very, very important question, as well as general question also. Next question. Suggest any 2 measures to avoid overloading in domestic circuits. What they are asking? They are asking your suggestion. For what? For to avoid overloading. To avoid overloadings in a domestic circuit, means the circuits at home, domestic andre.
What will be your suggestion? Yes, Yoganand at the point of intersection. Okay, idaಯ್ತು. By using fuse ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಉಮಾಶಂಕರ್. Using of fuse and resistors, Ishwar answered it. Okay. Copper plating, Supraja. Copper plating ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ? Pavan, by applying fuse and earthing wire. Okay. Using fuse and resistor, Shreya. Okay. So, the right answer, let us discuss here. Overloading. Avoid connecting too many appliances. ತುಂಬಾ appliances ಅನ್ನ connect ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. And then use a fuse. You have to use a fuse and avoid connecting too many appliances. For example, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. It will be having a sockets like this. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಐರನ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬೇರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. Okay, so that time there might be a chance of overloading. Next, what does the thumb indicate in right hand thumb rule? Thumb indicates where right hand thumb rule alli. Right hand. So this is our right hand, right? So illi thumb indicates what? Thumb ಏನನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? That they are asking. We learnt it in multiple choice question also. Yes, what is your answer on this? Magnetic field, direction of current ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay. See here, the thumb indicates what? This is a magnetic field. The thumb always indicates the current, direction of current. Next question. Observe the figure and mention the direction of the force acting on the current carrying conductor AB. Name the rule that helped you to find the direction of force. See here, whatever is there. So this is our magnet, right? So this is a current carrying conductor, what we say, and this is a current. This is the flow of a current, right? So use a left hand thumb rule. Flow of a current, middle finger, like this. So what it indicates here? Forefinger indicates what? Middle finger indicates what? And thumb indicates what? So they are asking, mention the direction of force acting on the current. Direction of force ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು direction of force ಅನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ? Yes, anyone? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ? Fleming rule. Yeah, it is given by Fleming rule. Yamuna Shetty. Exactly right. But ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಿಂಗರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವನ್? ಓಕೆ, ವರುಣ್ ಗೌಡ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, see here. The rod is displaced towards the left ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. It indicates the Fleming's left hand rule. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲದೇನಾಗತ್ತೆ, ಹೋಗತ್ತೆ. Next question.
what are the reasons for overload in an electric circuit? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಮಂಟಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? More than 220 units, that is volt. Okay, no problem. If your school reopens, if you cannot attend the session, no problem. In June first week alle portion ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. And the timing will be 7 to 8. 7 ವರೆಗೂ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ 7 o'clock ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ಒಂದು, ವೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, overloading can occur when live wire will get in touch with the neutral wire, direct contact ಇದ್ದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು, it can also occur due to accidental hike. ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೈಕ್ ಆದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. An electric oven 2 kilo of power 2 kilowatt. So power is what here? 2 kilowatt. Is operated in a domestic electric circuit, that is V is 220 volt. Current has a current rating I is equal to 5 ampere. What result do you expect? What result do you expect, they ask. So what actually we have to find here? See here, first we have to find the current. How much current will be used by this? Here we know that we know one formula in the electricity. P is equal to V into I. Right. So we want I here. I is equal to V by just a minute. I is equal to P by V. Okay, P is equal to I into V. I is equal to what? P by V. I is equal to, it is 2 kilowatt. We want in watts. So 2 kilowatt, 1 kilowatt andre 1000 watt anta. Then 2 kilowatt andre eno? It is nothing but 2000 watt. So 2000, right? So divided by 220. So when you just divide, you will get the answer as 9.09 ampere. Okay, so the current drawn by this electric oven is 9 ampere, whereas fuse in the electric circuit is only 5 ampere. So when a high current of 9 ampere flows through a 5 ampere fuse, the fuse wire will be heat up too much and it will melt and break the circuit. So ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ. ಐ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 9 ಆಂಪಿಯರ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ 9 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ವಯರು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 2 or 3 ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 or 3 problems. We will discuss it. What precautions should be taken to avoid overloading? ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? First one,
each appliance should be switched on or off during the flow of current. For example, mixer use ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮಿಕ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್, ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಚಾರ್ಜರು ಅಲ್ಲೇ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಅಲ್ಲೇ, ಐರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಮಿಕ್ಸರು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ the precautions we must take to avoid overloading. Next question, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field will be largest? So ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, if the direction of magnetic field and flow of electric current, see, direction and the flow, when they are perpendicular to each other, the force will be also maximum anta. So this is about the question and answers on magnetic field of electric current. So magnetic effect of electric current. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ which I need to be discussed. Due to shortage of time, we may not cover all the questions. Okay, so in the revision classes, we will be covering all the questions. Okay, so let us discuss this in a revision class. Don't worry. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಫೈನ್. ಎನಿಹೌ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ. So in the next session, we will be starting with a new chapter. Fine. So until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.